Good evening. You're watching Hornbill TV's Prime Time. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi's itinerary for his Manipur visit has been finalized. This will be his first trip to the state since ethnic violence erupted more than 2 years ago. President Trump said that he spoke with Kirk's wife, Erica, who is absolutely devastated and condemns the killer, calling him a total animal, and vowed that the accused will be caught soon. In the national capital, the Delhi High Court has evacuated after a bomb threat email created panic and brought proceedings to a halt. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended Israel's recent strike in Qatar, targeting Hamas leaders, invoking the memory of the September 11, 2001 attacks on the United States. The death toll from the ongoing Gen Z protests in Nepal has claimed 51 lives as per the latest figures released by the country's Ministry of Health and Population on Friday. Now the news in details. Prime Minister Narendra Modi's itinerary for his Manipur visit has been finalized. This will be his first trip to the state since ethnic violence erupted more than 2 years ago. The Prime Minister will begin his tour in Churachandpur, where he is set to lay foundation stones for development projects and meet people displaced by violence. Later, he will head to Imphal, where he will address a public gathering in Kangla Fort and inaugurate projects worth Indian rupees 1,200 crore, while laying foundation stones for the project worth 7,300 crores. Manipur's Chief Secretary said that the initiatives highlighted the Prime Minister's continued commitment to the state's development and welfare. Imphal, meanwhile, wore a festive look on Friday with billboards, banners and massive welcome gate installed across the city. Roads have been cleaned, medians repainted, and the 7-kilometer stretch from the airport to Kangla Fort has been fully secured. The visit comes amid opposition criticism, with leaders questioning why the Prime Minister had not visited Manipur since the ethnic clashes of May 2023, which claimed more than 260 lives and displaced thousands. Furthermore, clashes erupted in Manipur's Churachandpur district after miscreants vandalized hoardings ahead of the Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit. Police immediately moved into the to control the situation. Officials say that the situation is now under control and security has been tightened in the area ahead of the Prime Minister's program. The state government appreciates the efforts of the people of Manipur, both in the hills and the valley, for successfully moving forward to restore peace and normalcy in the state. The joint efforts of all the stakeholders have brought stability and security slowly but steadily in the state. Manipur is not just a border state, but a central pillar of India's Act East policy, a gateway to the Southeast Asia and a proud guardian of India's diversity. Peace is not only the absence of violence, but also the presence of trust, harmony and reconciliation. Thus, the visit of Honorable Prime Minister to the state will pave way for peace, normalcy and accelerated growth in the state. Honorable PM will be arriving in Manipur on 13th September 2025 from Aizawl. On his arrival at Churachandpur around 12:15 p.m., he will first interact with some of the internally displaced persons in the district. He will lay foundation stone of various
infrastructure projects to be taken up throughout the state. The Honorable Prime Minister will address the public gathering at Peace Ground, Churachandpur. Thereafter, he will arrive at Kangla around 2:30 p.m. and first interact with some of the IDPs in the valley areas. The Honorable Prime Minister will be inaugurating various development projects within and outside the state belonging to Manipur. The Honorable Prime Minister will address the public gathering at Kangla. The total projects for which foundation stones are being put are totaling to rupees 7,300 crore, and the projects which are being inaugurated are worth total rupees 1,200 crore. Shock and grief has engulfed the United States after the assassination of the conservative activist Charlie Kirk, a close ally of the President Donald Trump. Kirk was shot dead during a college event in Utah. Speaking after the tragedy, President Trump said he spoke to Kirk's wife Erica, who is absolutely devastated. The president condemned the killer, calling him a total animal, and vowed the accused would be caught soon. The FBI has now released surveillance images of a young man wearing a baseball cap and sunglasses, describing him as a person of interest. A reward of up to $1 million has been announced for information leading to his arrest. Utah's governor says investigators are sifting through more than 7,000 leads and tips as the manhunt intensifies. I did. I spoke to Erica, his wife, and we had a long talk, and she's devastated. She is absolutely devastated, as you can imagine. That justify the murder of Charlie Kirk. I think it's terrible. They ought to be ashamed of themselves. It's terrible. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. Do you believe the killer was a trained assassin? Usually your instincts are always on. I'd rather not say. I think progress is being made. He's an animal, total animal, and hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is disgraceful. Charlie Kirk was a great person, a great man, great in every way, especially with youth. And what he did, what this man did, was disgraceful. So hopefully we'll have him and we will deal with him very appropriately. We'll be right back after a short break. অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে অসমীয়া জাতিটোক সোঁৱৰাই দিবলৈ 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভূপেন দা আহিছিল এই ধৰালৈ ভাৰতৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসমীয়াক উজ্বলাবলৈ নানা জাতি উপজাতি ৰহনীয়া কৃষ্টি আকোৱালি লৈ হৈছিল সৃষ্টি এই মোৰ আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি শান্তনা লভিলে নহব আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে অসমতে মগনীয়া হ'ব অসম মাতৃৰ উচুপনি শুনিলে মাতৃ পূজাৰ বেদিত ভূপেন দাই মূৰ থৈ গাইছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান গুৱাহাটী দিল্লী অৰুণাচল প্ৰদেশ কলিকতা আৰু মুম্বাইত ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব দেখৰে চন্দ্ৰমা গালেন্ধাৰে আবৰে ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত
মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। উপস্থিত থাকিব অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্থান খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠাবে। HIV can be transmitted through sharing of HIV-infected needles and syringes. Know the roots of HIV transmission. Ignorance is not bliss. Welcome back. In Lucknow today, Union Minister of the State for Civil Aviation and Corporation Muralidhar Mohol jointly launched the MPAC's membership drive. The months-long campaign, running from September 12 to October 12, is being hailed as a milestone for the cooperative sector. The launch event at the IGP Lucknow was attended by the State Minister Dharampal Singh, Dr. Sanjay Nishat and Corporation Minister JPS Rathore. Leaders highlighted that the people's trust in cooperative sector had once been on the decline, but has been revived under the Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath's double-engine government. The campaign seeks to enroll lakhs of new members across Uttar Pradesh. On this occasion, stalls were also set up to showcase produce from the farmers in every district of the state. पूरे विश्व में 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है और जिसकी घोषणा हमारे देश में दिल्ली में हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उपस्थिति में हुई थी। उससे पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के सहकारिता विभाग के माध्यम से MPAC सदस्यता महाअभियान का आयोजन किया गया। उनका ये दूसरा चरण है। पहले चरण में तो उन्होंने 1 महीने के दरमियान 30 लाख नए सदस्य बनाए थे। आज ये अभियान शुरू हुआ, 1 महीना आगे चलेगा और मुझे लगता है कि जैसे कि आज हम वैश्विक स्तर पर देखें तो चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमें आगे जाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई जी के मार्गदर्शन में हमारे सहकारिता मंत्रालय से ये बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, काम चल रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम बनाई जाए। और उसी माध्यम से आज अगर हम देखते हैं कि देश में 8 लाख सहकारी संस्था है, 30 करोड़ उससे सदस्य है, यानी कि इस देश के हर किसान परिवार सीधा सहकारिता से जुड़ा हुआ है। 50% से ज़्यादा जनसंख्या इस सहकारिता से जुड़ी हुई है। तो सहकारिता से समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम बनाने का जो उद्देश्य हमने सामने माननीय मोदी जी ने रखा है, उसके माध्यम से देश भर में कार्यक्रम शुरू हुए। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में हमारे सहकारिता मंत्री माननीय राठौर जी के प्रयास से आज ये बड़ा अच्छा एक अलग सा प्रयास है जो उन्होंने तो दूसरी बार किया, लेकिन देश में पहली बार मैंने सुना कि हमारे जो गांव के पैक्स होते हैं, जो हमारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी होती है, ये तो सहकार की मूल नींव है, यानी हमारा मूल वही से है। केंद्र बिंदु हमारी सहकारी गांव की सोसाइटी है। तो इनको सक्षम बनाना, इनका काम अच्छी तरह से चलाना, इनको MPAC यानी कि 25 अलग अलग तरह के व्यवसाय के माध्यम से इनको सशक्त बनाना, सारे काम आज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी सहकारिता का आंदोलन और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। उसमें से आज का ये जो कार्यक्रम है मुझे ज़्यादा अहम लगता है कि यहाँ इस प्रदेश की सहकारिता को ताकत देने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भी सभी यहाँ पे पदाधिकारी थे, चेयरमैन थे। डिस्ट्रिक्ट बैंक को सक्षम बनाने के लिए सहकारिता में सहकार जैसी एक परिकल्पना है, उसके माध्यम से वो बनाएंगे, पैक्स को सक्षम बनाएंगे, तो सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। इसका मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से यही निकलेगा। इसके लिए मैं इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे सहकारिता मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा।
Vice President C.P. Radhakrishnan was administered the oath of office by the President Draupadi Murmu on Friday. The ceremony has held at the Rashtrapati Bhavan, where the Radhakrishnan swore in as the 15th Vice President of India. Dressed in red kurta, Radhakrishnan took oath in English in the name of God. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Union Defence Minister Rajnath Singh, former Vice President Jagdeep Dhankar and several other top political leaders, including cabinet ministers and opposition leaders, attended the ceremony. Dhankar attended the ceremony in his first public appearance since his resignation as the Vice President. Earlier on September 9, NDA nominee Radhakrishnan was elected as the 15th Vice President of India, securing 452 votes against the opposition candidate and a former Supreme Court Judge B. Sundar Shah Reddy, who received 300 votes. The election was necessitated due to the sudden resignation of the then incumbent Jagdeep Dhankar on July 21st. I, Chandraviram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Congratulations. We'll take a short break. Stay tuned. এয়া সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শৈশৱৰ কথা। তেতিয়া তেখেত তেজপুৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিল। তাৰেই এটি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছিল অসমীয়া কলা সংস্কৃতি জগতৰ ত্ৰিমূৰ্তি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা দেৱ। আৰু সেই মঞ্চতে কিশোৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিৱেশন কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত জয় জয় যাদৱ। সেই গীতত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছিল কলাগুৰু ৰূপকোঁৱৰ আৰু নটসূৰ্যদেৱ। তাৰ কিছুদিন পাছৰ কথা, সুধাকণ্ঠৰ তেজপুৰৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত এখন গাড়ী আহি ৰয়। সেই সময়ত সুধাকণ্ঠ স্কুললৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল। গাড়ীৰ শব্দ শুনি খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাই তেওঁ আচৰিত হয়, কিয়নো গাড়ীৰ পৰা নামি আহিছে স্বয়ং ত্ৰিমূৰ্তি। সুধাকণ্ঠৰ পিতৃদেৱ নীলকান্ত হাজৰিকা ঘৰতেই আছিল। আলহীক আদৰি আনি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত বহিলে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মাত লগালে, ভূপেন, কোন আহিছে চোৱাহিচোন, এওঁলোক তোমাৰ বাবেই আহিছে। ভূপেন হাজৰিকা ওলাই আহি তেখেতসকলৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিলে আৰু আশীৰ্বাদ ল'লে। তাৰ পাছতেই নীলকান্ত হাজৰিকাদেৱে সুধাকণ্ঠক ক'লে, ভূপেন, তুমি এখেতসকলৰ লগত গান ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ কলিকতালৈ যাব লাগিব। এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। মই অনুমতি দিছোঁ। এখেতসকলৰ হাতত মই তোমাক তুলি দিলোঁ। তোমাৰ কণ্ঠৰ যাদুৱে এওঁলোকক মোহিত কৰিছে। ত্ৰিমূৰ্তিয়ে নীলকান্ত হাজৰিকাদেৱৰ কথাত হয় ভৰ দি ক'লে, ভূপেন, তোমাৰ মাজত আমি ভৱিষ্যতৰ এজন নামজ্বলা শিল্পী হোৱাৰ উমান পাইছোঁ। আহা ভূপেন, আমি কৃষ্টিৰ আলোকময় পথেৰে তোমাৰ সিন্দুৰীয়া যাত্ৰাৰ শুভ আৰম্ভণি কৰাওঁ। আৰু এনেদৰেই আৰম্ভ হ'ল কৃষ্টিৰ পথাৰত সুধাকণ্ঠৰ সিন্দুৰীয়া যাত্ৰা। তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হ'লগৈ কলিকতাত।
কলিকতাৰ বিখ্যাত চেলুলাৰ মিউজিকেল প্ৰডাক্টছ কোম্পানীৰ অৰোৰা ষ্টুডিঅ'ত সুধাকণ্ঠই কণ্ঠদান কৰে জয়মতী আৰু সুনীত কুঁৱৰী পালানাটৰ গীতত। গীত ৰেকৰ্ডিং হৈ যোৱাৰ পাছত গ্ৰামোফোন কোম্পানীৰ এজন বিষয়াই তেওঁৰ কণ্ঠৰ বৰকৈ শলাগ লয়। ইয়াৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কলাগুৰু ৰাভাদেৱে লগে লগে দুটি গীত লিখি আখৰা কৰাই ৰেকৰ্ডিং কৰায় আৰু কিশোৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো প্ৰাণ ঢালি গায় কাষতে কলচি লৈ যায়ও ৰচকি বাই। সংগীতৰ বিশাল পথাৰখনত সেয়াই আছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰথম খোজ। ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অহা 13 ছেপ্টেম্বৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত থাকিব বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত। Welcome back. In the national capital, the Delhi High Court was evacuated after a bomb threat email created panic and brought proceedings to a halt. The email sent from a suspicious ID claimed that 3 bombs had been planted in the judge chambers and within the court premises, warning of explosions after Friday prayers. The message also made controversial references to foreign involvement. As the alert spread, branches of the High Court rose immediately and lawyers, legend and the staff rushed out. Bomb squads and police teams were deployed to the site and security checks are ongoing. This comes just after similar threats were sent to Maulana Azad Medical College and the Chief Minister's Secretariat as well as multiple colleges last month. Many of these alerts later turned out to be hoaxes and police suspected the use of VPNs to mask the sender's location. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं निकला, इसका होक्स ही माना जा रहा है। अभी तक हमने कंप्लीट चेक कर लिया। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम निकल के आपको। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.